barakatuh. Aha! Ẹni tá a ti retí dé o. Al-ulama warasatul anbiya. Alágbàálẹ̀ wa, aṣíwájú ẹ̀sìn, olùtẹ̀lé ànábì, gbajúgbajà oníwàásí àgbáyé tó mú yẹnyẹn, ríkẹ́ òṣọ̀lárí láwà ní ṣẹ́yẹ, alùkínbẹ̀ẹ́dọ̀ kí àdúrà tó ń gbà kankan pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba kún fàyà kóòrù tó lágbára jogun kógun ayé ẹni lọ. Rasulu Shafaudeen Mutisara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhaji ọmọwé ẹnjìnà sábìtú àdíjọ lágòkè, justice of the peace. Olùdásílẹ̀ àti ìmáàmù àgbàjọ Shafaudeen in Islam worldwide. Kẹ̀kẹ́ nínú àgbáríjọpọ̀ lè máa mú jàǹkànjàǹkàn gbogbo olórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nàṣí àtúnlápọ́njá, yàgò yàájú tábàgbà tábàwò ti kún tẹ̀dọ̀ alẹ́ Korean. Mẹ̀tọ̀mẹ̀tọ̀ oníwàásí tó yàn tó yanjú. Àtúpalẹ̀ ní pẹ́ẹ́rẹ́ kọ̀ọ̀kan tó lọ́n paláṣẹ káṣe àti súnà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó ti wá tó ti lọ ṣáájú kí Muhammad ó tó dé. Bí Quran ṣe gbé kalẹ̀ lódìdí láì bẹ̀rù láì fòyà láì fi tẹ̀sìn ṣe láì ṣègbè lẹ́yìn ẹnìkan wàláwù kánà kó jẹ́ olórí tàbí ọmọ ẹ̀yìn láwùjọ pàtì ẹ̀ka dánilóró yé ṣe bí àgbọ́dún náà rọ̀ fẹ́ni tó ń ṣe rere kó lè tẹ̀síwájú kẹ́ni ayé pọ́n lójú ó lè padà wá dẹni ayé yẹ sí kálàáfíà òjọba kárí ayé agbára tó ń wo ni sàn lọ́fẹ̀ẹ́ nínú ìjọ Shafaudeen ìlòdì sí alákatakítí ẹ̀sìn ká gbọ́ra ẹni yé ká fà pẹ̀rẹ̀ rere lélẹ̀ ẹ mọ̀ mi kẹ́ tó sinmi lọ́lọ́run wí o wà jáde náà sòrò rà ó yá ká tẹ̀lé àfinimọ̀nà ọ̀la kájọlá aṣẹkẹrẹ ń gbẹ́dùn ìmọ̀ àtàgbára gbàgbára tọ́lọ́ ń gbọ́lẹ̀ fún sábìtù lẹ́yìn ètò yìí ká dẹni ọ̀tún pẹ̀lú ìkẹ́ tó kún rẹ́rẹ́ àtọ́là tó pọ̀ ó yá o bisimilayi arasul. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله القرآن كلام الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله القرآن كلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. The Holy Quran, chapter 22, verse 38. Truly, Allah defends those who believe. Verily, Allah likes not any treacherous ingrate to Allah. Those who disobey Allah but obey Shaitan. Truth are the words of Allah. Ní orúkọ Ọlọ́run àjọkẹ́ ayé, dájúdájú Ọlọ́run máa ń ti búburú kúrò fún àwọn ẹni tí ó gbàgbọ́ ní òdodo. Dájúdájú Ọlọ́run náà kò ní ìfẹ́ sí gbogbo àwọn oníjàmbá aláìmoore. Òdodo ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Allahu Akbar. You have to give back to the society that has made you. Give back to the society that has made you, starting from your home. Give back to the nation that has produced you, starting from your state. Bọ́rọ̀ yìí ṣe rí ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni mò ń sọ yìí o. Kí ló dé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ agboolé dahoro? Tá a dẹ̀ rọ́pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n ti dolówó ńláńlá, tí wọ́n ti dolókìkí káàkiri, táwọn ibi tí wọ́n ti bí wọn torí rádaràda. Ẹ̀yin ọba, ẹ̀yin òbí, ẹ̀yin emir, eré abitẹ́mọ̀ ṣiṣẹ́ gbà làwọn máa ń tọ́ka yẹn. Development ló mọ̀ mátà. Nílùú Ìbàdàn wọ́n ní eégún kan máa ń jó lọ́dọọdún. Wọ́n ní tó bá jó ìmọ̀ lọ aládùúgbò kan sádùúgbò kan. Tó bá wá dágbo ilé kan tó jẹ́ pé ńgbà tó débẹ̀
gbogbo rẹ̀ ń rọ̀sọ̀ mu ni gbogbo ẹ̀ ń fàyìn ní sáré gbogbo ẹ̀ ti ń da á ní ẹjọ́ lórí ilé yìí dà ẹ bá ń pé baálé eléyìí tí baálé ilé bá dé á lẹ́yìn lọ lórí ilé á níbẹ̀ wọ́n bá níbẹ̀ ni bó ṣe ń ṣe náà ni ọmọ ṣe Allahu Akbar. á kúrò ń bẹ̀ tó bá débò míì tó jẹ́ pé ewúrẹ́ la bá adìẹ sábà tòlótòló bá gùjẹ ọ̀pamọ́sẹ́ kùlé yín náà ní gbogbo ẹ̀ tí ń gbóhùn yé ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ń wo làkú ègbé ni o á ní ẹjọ́ ẹ fún mi lórí ilé yìí tí èyí ń bá lé ẹ̀yin bá lé léyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni ẹ máa ṣe. Allahu Akbar. bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ bá jẹ tí òyò ìgbẹ́ lójú ó tì. Allahu Akbar. Give back to the society that has made you. The home and àdúgbò tó make ẹ tó ti sọmọdé. Even bọ́jẹ́ wípé ọdún kan ṣoṣo ló lò ń bẹ̀. Ọ gbọ́dọ̀ gbàgbé ibẹ̀. Omi ibẹ̀ ó dà fún ọ tó o mu. Allahu Akbar. Àwọn àrọ́mọdọ́mọ àwọn àgbààgbà tí ẹ jọ yájú wọn lẹ̀ tọ́ orí wọn ó dà fún ọ. Allahu Akbar. tó wẹ̀yìn wò mọ́ tó ti méèkì ẹ̀ rántí pé ń gbé oníjọ́ kẹjọ wọn ṣe súná rẹ̀ àbí wọ́n ṣe even bí wọn ò rẹ́ran pa ṣé mo ti pọ́n tó mo ti tọ́ bá bí ọtí ẹ bá ní ọmọ mi mọ́ tó kú nǹkan. Allahu Akbar. àdúgbò yẹn has produced you. Allahu Akbar. o gbọ́dọ̀ give back ni. ìyẹn ni Quran 16:90-91 ló ń sọ. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. dájúdájú Ọlọ́run pa láṣẹ ẹ̀tọ́ ṣíṣe àti iṣẹ́ rere àti kí a máa fún àwọn. dúró ń bẹ̀. You have to be good ambassador of your home. aṣojú rere fún ilé tó ti jáde lọ gbọ́dọ̀ jẹ́ anywhere tó bá bára rẹ lórí èpẹ̀. ìbá sí London ìbá sí America Australia ìlú Mecca Israeli Togo Ghana Benin Republic ibikíbi tó bá bára rẹ o gbọ́dọ̀ gbàgbé ibi ìpìlẹ̀ rẹ. nǹkan àkọ́kọ́ nìyẹn o. ọmọlúwàbí tó yẹ kó o jẹ́ ni pé ọ sọ pé Ọlọ́run pa láṣẹ ẹ̀tọ́ ṣíṣe ẹni tí ń ṣe ẹ̀tọ́ àti iṣẹ́ rere. mo ń jẹ àǹfààní kiri kan lénìí ọ̀dà akọ́mọ onírẹ̀lẹ̀ kó sì mẹ̀tọ́. tí mo bá lọ sí agboolé wa nígbà tí mo ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mo láìkì owó tuntun tí mo máa ń rọ́gbá kó sápò. àwa ti dá àsàlátù ṣàfáwù kalẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ èmi máa ń tètè ń dé máa lọ kí bàbá tó bí mi tí n bá wá fẹ́ kọjá padà agboolé sọ pé àròlé ògùn ẹlú ní bọ́ sọ̀rọ̀ èmi mọ́gàjì agboolé àrí aláṣà dynasty ẹni kára ó lé kára ó lé o. Allahu Akbar. ohun tá à ń sọ ni pé ńgbà tí a bá ti pa kí wọn tán tí mo bá ń lọ ìyá wa kan ń bẹ tí ń jẹ́ ọ̀lẹ́ ń pẹ̀kọ́ wọ́n ti dàgbà ti darúgbó mọ́ fínífíní ní ẹ máa mọ́ arúgbó téèyàn máa fẹ́ gbé mọ́ra ni. Allahu Akbar. mo bá dọ̀bálẹ̀ lọ́jọ́ yẹn nígbà mo kí wọn tán mo bá mú 50 kọ́bọ̀ ọjọ́ òun pépà ọjọ́ tuntun ń bá fún ẹ. Allahu Akbar. kí larúgbó fẹ́ rà kí larúgbó fẹ́ rà
ní pé kó lè mọ value ọ̀nà tó gbà mú nǹkan wá. Wọ́n wò báyìí wọ́n wá wojú mi báyìí wọ́n ní owó yìí ò ní tán lọ́rẹ́ láíláí. Allahu Akbar. Àmín. Àtọjọ́ yẹn àṣẹ gàn fún mi ni. Allahu Akbar. Ẹ máa ṣe dáadáa. That's an ambassador of Olagoke House sí Ògúnṣẹ̀san House. Alhamdulillah. Ẹ wo tèmi ti sọ ó rà pé ojú kẹ́hìnsẹ̀ máa lọ sọ pé àwọn kan kúnlẹ̀ àdúrà fún mi lọ. Torí àtinúwá ló ti wá. Èmi náà ní good intention láti ṣe ya wa lóore. Òun náà ní good intention láti rí wípé ọmọ yìí ya dáadáa. Alhamdulillah. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ lọ kọ́ bí wọ́n ṣe ń relate pẹ̀lú àgbàlagbà. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Onídàádájọ́ náà ń pa láṣẹ ẹ̀tọ́ ṣíṣe àti iṣẹ́ rere, ìwà rere, iṣẹ́ rere, àti kí a máa fún àwọn ẹbí ní ẹ̀tọ́ wọn. Give back to the home that has produced you. It is essential. Ẹ má gbàgbé ibi tẹ́ ẹ ti ṣẹ̀. Ẹni ebi ń pa ó lérò kérò, ẹni àdùnnú yọ ṣàdúà. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Àwa la mọ̀ bá a ṣe ta sọ. Àwa la mọ̀ bí ìyá rẹ̀ ṣe sọ́fà tá à ń dá sọ ọ́rọ́ra wa. Allahu Akbar. Ọwọ́ adé yàn ńlá tán ọ̀làwọ̀ jẹ́ nǹkan kan mọ́. Ṣé o ti mọ̀ mọ́ pé o fi fà ọ̀tá fúnra rẹ gan? Allahu Akbar. Àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ lọ wò ó lélẹ́yìí ẹnìkan ò lè dálé ayé ṣe. Ẹnìkan ò dálé ayé ṣe. Ó ń kọ̀ fún wa ìwà àbàjẹ́. Wa yanha anil fahsha'i àti ìwà búburú. wal munkar wal baghi. Àti irúkèrúdò wàlìbágìyì. Àti irúkèrúdò. Tọ́ báwọn kan ló ń sponsor Boko Haram. Wọ́n jó lówó ni ẹ fi ráyè sponsor bí wọ́n bá lówó bí wọ́n ti fẹ́ rówó tí wọ́n yé sponsor. Irúkèrúdò tọ́lọ́hún sọnù. Ẹ mẹ́fọwọ́ yín sponsor tí ọ̀dà àwọn ọmọ tẹ́ ẹ lè empower pẹ̀lú small money ó pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ and there be so many. You have $1 billion you are spending on go and destroy that place, go and kill them there, go and kidnap that person. Òṣòwò kékeré ni ẹ fi ṣe ni. Kí ló dé tó divert irú owó yẹn sí àwọn ọ̀dọ́ tí ò ríṣẹ́ vocation bọ́ọ̀ bá lówó àti establish tó lágbára fún wọn. Jẹ́ wọn kọ́ṣẹ́ rarin iṣẹ́ fún wọn jẹ́ àwọn náà dá dúró jẹ́ wọn establish ara wọn. These are things tí Kùránì ń kọ́ wa tá a sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọ̀nà tèmi àti ẹ tá a tún lè fi ràn jọba lọ́wọ́ òní yẹn tá a bá fẹ́ wọn ó láṣeyọrí. Kọ̀pọ̀ dandan pé nígbà tí mo wá fẹ́ dìbò mo wá ń gbowó kí gbà mo fẹ́ dìbò mo ń gbowó kiri ìyẹn ò dáa. Atọ́ba tẹ́lẹ̀ ló yẹ kó jẹ́ tẹ̀tí òpópó rẹ wọ́n yóò ti lómi ńlé tẹ́lẹ̀ kójú tó rọ̀. Allahu Akbar. Ẹni ọba ń bẹ nípò tó bá ṣe dáadáa ó ní ìdíkọ̀ ọ̀sẹ̀ mọ́ sánná ní káàkiri náà. Allahu Akbar. Ṣé ẹ fẹ́ ṣe ni àsìkò táwa náà fẹ́ sanjọ́ lélẹ́yìn ìbò wa láfi sanjọ́. That is how to do it. Okay. But instead tá a fi ṣe bẹ́ẹ̀ ntọ́lọ́ ní a máa ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ ń ṣe Quran 3 verse 188. Quran 3 verse 188. It drives our politics through propaganda. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم. Ẹ má ṣe rò pé àwọn ẹni tí ń yọ̀ nítorí ohun tí wọ́n ṣe tí wọ́n sì ń fẹ́ pé kí a máa yìn wọ́n fún ohun tí wọ́n kò. Just 20 wọ́n rò wọ́n lágbára wọ́n wà á máa ṣe propaganda pé gbogbo widow Nàìjíríà ni mo ti fún lóúnjẹ o. Ìyẹn ò dáa mọ́ ṣoore nítorí kó o lè róore gbà lára àwọn èèyàn ṣoore láti tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn òun ló mọ irú ẹ̀san tí ó san ọ́. Béèyàn ṣe ń lo owó béèyàn ṣe ń lo gbogbo nǹkan òun nìyẹn.
nítorí náà ẹ má ṣe rò wọ́n sí ẹni ìmóríbọ́ kúrò nínú ìyà olóró sì ń bẹ fún wọn. Call a spade a spade. Don't call it a garden fork again. Ẹ má ṣe rò wọ́n sẹ́ni ìmóríbọ́. Ẹlẹ́dàá tó gbé ilé ayé kalẹ̀, tó gbé àwa èèyàn kalẹ̀, tó sì fún wa ní sense of relations tá interact láàrin ara wa. Ó ti mọ bí ó ti fi lélẹ̀ bá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣe máa ṣe. Dáadáa tí ó bọ̀ látọ̀dọ̀ tèmi sọ́dọ̀ rẹ, dáadáa tí ó bọ̀ látọ̀dọ̀ tiẹ̀ sọ́dọ̀ mi, gbogbo ẹ̀ ló ti mọ̀. Oyin ẹni òpó tó yẹ ká tẹ̀lé. Ó ní Ọlọ́run ni ti Ọlọ́run níjọba ọ̀run àti ilẹ̀. Ọlọ́run ni alágbára lórí ohun gbogbo. Àbí nǹkan ni. Walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir. Ti Ọlọ́run ní ìjọba ọ̀run àti ilẹ̀, Ọlọ́run sì ni alágbára lórí ohun gbogbo. Sórí pé lórí bá a ṣe ń lo ọ̀rọ̀ ayé láàrin ara wa, òun lọ́lọ́run ọba ń sọ̀rọ̀ sí. No, don't use propaganda. Ẹlòmíràn fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ lówó, a máa sọ káàkiri. Tí òjò ń lo lọ́mọ ni pé ó lè jẹ́ pé 200,000 ló fún, a ní 2 million tí mo gbé fún níjẹta. In fact ní òjò kí no problem o, má wọrí o, kí ló dé tó ń bá yẹn ló kọjẹ́, kí ló dé tó ń sọ tó ń ṣe. Don't say what you have not done. This is what God is saying. Àwọn tí ń ba sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ nìyẹn tí wọ́n máa sọ pé ó ń sà wọn, àjẹ́ ń sà wọn. Ṣé wo ti ṣe ra rẹ? So ká padà sórí ntọ́lọ́ ń sọ nípa pé inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Bọ́ ọba ti dèèyàn tó lówó tó nípò, give back to those that have produced you. Or sacrosanct. Pàtàkì ẹbí ń bẹ ní Quran 4:1. Quran 4:1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mo pè ẹ̀yin ènìyàn, ẹ bẹ̀rù Olúwa yín, ẹni tí ó ṣẹ̀dá yín láti ara ẹ̀mí kan ṣoṣo, ó sì ṣe ẹ̀dá aya rẹ̀ láti ara rẹ̀, ó sì tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin kálẹ̀ láti ara àwọn méjèèjì, kí ẹ sì bẹ̀rù Ọlọ́run ẹni tí ẹ fi ń bẹ ara yín àti okùn ìbí. Ẹni ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹni tẹ́ ẹ fi ń bẹ̀ra yín àtokùn ìbí. Okùn ìbí tí ọ̀rọ̀ bá dójú ẹ̀ tán nínú ẹbí, tẹ́ ẹ bá pe àwọn alálẹ̀ wọn á dá sí i bó ṣe rí la ṣe ń sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe lè pe àwọn ànábì Ọlọ́run ọba nínú ẹ̀sìn pé wọ́n Ọlọ́run ìwọ ló ti àwọn wọ̀nyí lẹ́yìn lásìkò tí ẹ lò lé ayé, àwọn ní ẹ fọ̀rọ̀ lélẹ̀ ọ̀rọ̀ báyìí bó ṣe yanjú ẹ̀ fún wọn, wọ́n á yanjú kínní yìí, ọlá àwọn ló fi tọrọ ó dandan, àwọn náà ni ó lò tí gbogbo nǹkan ó fi yanjú. Bẹ́lẹ̀ dà sí ń ṣe tiẹ̀ ní ìwọ àlè rí wọn mọ́, wọ́n ti papòdà, kò túmọ̀ sí pé wọn ò sí mọ́. Àbọ̀ ọ̀gbọ́n tó sọ Quran 3:169 to 160 to 170 káyọ̀ lè mọ̀ pé béèyàn bá papòdà tó bá fi iṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ ò ní bàjẹ́. Pàtó ọba papòdà tó yẹ pé iṣẹ́ ẹbí ló fi lọ́lẹ̀, bí gbogbo pòfẹ́sọ̀ ayé jẹ́ àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ ó fi yọ bàjẹ́ káyìn náà ni. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلاقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ẹ má ṣe ro àwọn ẹni tí a pa sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. ẹ má ṣe ro àwọn ẹni tí a pa sí ojú ọ̀nà ti Ọlọ́run sí òkú, bẹ́ẹ̀ kọ́ alààyè ni wọ́n, ọ̀dọ̀ Olúwa wọn ni a ti ń pèsè fún wọn. Wọ́n ń yọ̀ ayọ̀ nítorí ohun tí Ọlọ́run fún wọn nínú ojúure rẹ̀. Wọ́n sì ń yọ̀ nípa àwọn ẹni tí kò yìí sí pẹ̀lú wọn, wípé kò sí ìbẹ̀rù fún wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò banújẹ́. wọ́n ń yọ̀ ayọ̀ nítorí ohun tí Ọlọ́run fún wọn nínú ojúure rẹ̀. Wọ́n sì ń yọ̀ nípa àwọn ẹni tí kò tíì sí pẹ̀lú wọn, pé kò sí ìbẹ̀rù fún wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò banújẹ́. Allahu Akbar. wọ́n ń yọ̀ nítorí ìkẹ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. wọ́n ń yọ̀ nítorí ìkẹ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti ojúure, àti pé Ọlọ́run kì yóò pa àwọn onígbàgbọ́ òdodo ládàánú ẹ̀san iṣẹ́ wọn. pàtàkì ẹbí, pàtàkì àwọn alálẹ̀ ó lọ ń gbọ́ wọn o. so ẹ má rò wípé àṣegbé ń bẹ o, àṣepamọ́ ló wà. ká gbáyé ṣe rere. àwọn tó ti lo dáúlà, tó ti lo sáà nígbà tí wọ́n lóyún irú wa, wọ́n lóyún wa tán, gbogbo bí tí wọ́n fi ilẹ̀ àwọn ń wò wọn láǹfààní àti àpíà fisikálì ni. wọ́n ń dá sọ̀rọ̀ torí pé Ọlọ́run ò ní fẹ́ kí ìdílé yẹn ó parẹ́. so ní tí wọ́n ń pè lálálẹ̀, bálálẹ̀ tẹ̀sí ṣe ń bẹ, bẹ́ẹ̀ náà ni alálẹ̀ tìdílé oníkálukú ó ń bẹ ń bẹ. ló fi jẹ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ dalẹ̀. wọ́n ní èké ní pẹ̀rú, ilẹ̀ dídà ní pọ̀rẹ́, iye kan tó bá dalẹ̀ ara wọn, àwọn alálẹ̀ ní ṣèdájọ́ wọn. àwọn Yorùbá tí ẹ ń sọ̀rọ̀ wọn mọ tí ẹ ń sọ. so òdodo sì lọ́rọ̀ Ọlọ́run. Allahu Akbar. ibi àwa ń lọ lórí ẹ̀ òun náà ni pé pàtàkì lẹ́bí. ìtọ́lọ́hún fẹ́ ṣe rí tí máa ti ń jẹ́ kí ẹbí kọ̀ọ̀kan dàrú láì gbàgbọ́ yé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. béèyàn bá súnmọ́ra wọn wọ́n ó rí náà rí pé ọmọ ológo lélẹ́yìí, ọmọ ológo lélẹ́yìí. kí ló wá dé tọmọ ìyáálé òjò ológo tí ló jẹ́ ọ̀dọ́ sọ́dọ̀ lágbájá lọ́mọ tí ẹni kìíní kan rádaràda tá a máa ronú yẹn. ẹ ń bá lọ́lọ́hún èrònú bẹ́ẹ̀, ibi ọba wọ Ọlọ́hun ní gbogbo rẹ̀ ká. Allahu Akbar. ibi ọba dẹ̀ gbogbo ń sí gbogbo wa la ní. Allahu Akbar. ndàdẹ gbogbo àwọn tó wá ń pé wò ní ìsìn tá à ń pé wá ipá gbolé rẹ ni àwọn tó ń wí nìkíní ni ẹ ti wá ságbolé yẹn kò tún ní yàtọ̀ sí. jẹ́ káwọn ògo tinú ilé rẹ náà wú, jẹ́ wọn dàgbà. ìyẹn gangan ni tí Kùránì ń sọ, tí Bíbélì ń sọ. torí tó bá dé Revelation 6:7 tó láti 7 títí dé 12 bóyá Kùránì ṣe sọ bẹ́ẹ̀ náà ló náà ṣe sọ. àwọn ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ti kúrò láyé lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba, a ṣe wọ́n lọ́jọ́ síbì kan ni, a dáṣọ funfun fún wọn. wọ́n wá ń sọ wípé ìgbà wo làwọn yòókù bọ̀ wá bá wọn. táwọn ń béèrè ní gbogbo ìgbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. so kọ́lọ́ mọ́ ti jọ ya ẹnì kankan báyìí. so ibi tá à ń lọ òun náà ni pé tọ́ ọ bá ti mọ̀ pé pàtàkì lẹ́bí, you must give back to your, instead tó fi máa náwó nàkúnà káàkiri, tọ́ máa lọ sponsor kí wọ́n pààyàn, tọ́ máa sponsor kí wọ́n tàjẹ́ lẹ̀. Don't do that. àwọn ọmọ tó lè ró lágbára tí gbogbo wọn ó dé èèyàn lálọ́la tí wọ́n mọ̀ wá rántí ẹ. tẹ́ ẹ bá ń ka ìtàn Odùtọ́lá Táyà, àwọn tó ró lágbára wọ́n ń sọ̀rọ̀, àwọn tó lọ tí ọ̀dà lóhùn àwọn náà ń sọ̀rọ̀. Allahu Akbar. so bọ́ bá kàn wọ́n náà ní ìsìn tó yẹ pé wọ́n náà la fi fẹ́ sí sábàbí, tó o bá sọ pé ò ní í ṣe ẹlòmíì ó ṣe. Allahu Akbar. tó bá dọjọ́ ọ̀la ìwọ ti kú òǹbẹ, bó o kú ò láyé ó ti rìtáyà from active service. so àwọn tó bá wà ṣéun nígbà wọn bá ń kà wọ́n máa mention tẹ pé àmọ̀sọ́dọ̀ bàbá náà bàbá ń burú nígbà ayé rẹ̀ láì tí ì kú. tọ́gbọ́n tí o ṣe sọ́lọ́wọ́ tí wá ṣe níṣe. ìwọ ọmọ ẹni ọ ní altruistic mind to help others. kó o lè mọ̀ lọ́rùn
lọ́lọ́run fi wá sọ pé wà ọ́fù bí adìlá ìzà. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. àti kí ẹ máa mú àdéhùn Ọlọ́run ṣẹ nígbà tí ẹ̀yin bá ṣe àdéhùn. Give back to your family. Give back to the society. Give back to Nigeria that has produced you. àti kí ẹ má ṣe tú ara búburú yín palẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ ti ṣe Ọlọ́run ní ẹlẹ́rìí lé ara yín lórí dájúdájú Ọlọ́run mọ ohun tẹ́ ń ṣe níṣẹ́. Allahu Akbar. Nínú ìgbé ayé rẹ̀ rẹ̀ bí lọ́wọ́. Rẹ̀ bí lọ́wọ́. Nínú ìgbé ayé rẹ̀ bí lọ́wọ́. Ká má mú bọ́ ká má mú tí nínú ayé wọn mọ́. Nínú ìgbé ayé rẹ̀ bí lọ́wọ́. Ẹ tọ́jú ẹbí ẹ tọ́jú ara. Nínú ìgbé ayé rẹ̀ bí lọ́wọ́. ó ti jíṣẹ́ fún wa o ó dáa ká gbọ́ ká gbà torí pé ó ṣe iyebíye púpọ̀ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tọrọ Ọlọ́run tó sọ̀kalẹ̀ lónìí náà ní pọ̀pá ẹni ó bá taba ọlọ́tún bẹ̀ ṣe ni o Shafaudeen Islam worldwide alòdì sí irọ́ pípa àbòsí ṣíṣe ojúṣàájú ìmọ̀tara ẹni nìkan ẹlẹ́yàmẹ̀yà alákatakítí ẹ̀sìn àtàwọn tọ́lọ́ ń kọ̀ láàrin ara wa síra wa ìfẹ́ òtítọ́ àti ìbágbépọ̀ lálàáfíà ló jẹ wá lógún o tẹ́ ẹ bá ní béèrè lórí ètò tòní àbí ẹ fẹ́ da kásẹ̀tì ètò tòní fún ìmọ̀dòye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba tààlà bó sì jẹ́ wípé ìrànlọ́wọ́ kún fáyà kún mọ́dìbàjẹ́ àdúrà tó ń gbà kankan lẹ́yìn fẹ́ǹtì yín kò ní ná yín lówó rárá o ọ̀fẹ́ ní gbogbo ìwòsàn ìdáǹdè ọ̀nà àbáyọ àti àṣeyọrí ní gbogbo àdáwọ́lé báyìí ni Ọlọ́run pa wá láṣẹ rẹ̀ nínú ìjọ Shafaudeen tẹ́ ẹ bá rẹ́ni kẹ́ni tàbí ìjọkíjọ tó ń forúkọ Shafaudeen gba owó tàbí nǹkan mi lọ́wọ́ èèyàn kì í sọmọ ìjọ tí a o ọ̀lẹ́ni ẹ̀fìlágbófinró lọ ẹ̀yẹn darapọ̀ mọ́ ìjọ Shafaudeen tó ń bẹ nítòsí yín pẹ̀lú àníyàn dáadáa kẹ́ẹ̀rí ọ̀nà ìyanu tọ́lọ́run gbà dá wa lóyún ìbéèrè wa gbogbo nírọ̀rùn lẹ́yẹ òsọ́kà ẹ sì lè kàn sí wa ní headquarters wa Shafaudeen Central Mosque and Islamic Center for Spiritual Awareness International tó wà ní Mọ́fikúyọ̀mí School Àwákájayé Ìwó Road Ìbàdàn UI Post Office Box 20230 Ìbàdàn email address rasulshafau@yahoo.com fún gbogbo ẹ̀ka wa tó wà lókè òkun Shafaudeen ní London ló kó wọn sòdí o Shafau lágbára wa ẹ gbà bẹ́ẹ̀. اتباع كما يتنفس الإنسان لهواه وكم من علة بالآي زالت وفي القرآن للمرضى شفاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت تواب رحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. The mountain kingdom of Lesotho is renowned for its colorful blankets. For the Basotho, meaning the people of Lesotho, blankets are an essential part of all important life events in both urban and rural settings. Elizabeth Masetu gives presentations on the history and meaning of blankets. Libuseng Titi is a blanket designer who runs her own blanket store. Each of these women in their own way strive to keep the culture of Basotho blankets alive. The mountain kingdom of Lesotho, enclosed on all sides by South Africa, has one of the highest average altitudes of any country in the world. As a result of the wars waged by Zulu King Shaka in the 19th century, large numbers of people had fled towards the Maluti Mountains. In the 1820s, King Moshoeshoe, the legendary father of the Basotho nation, gathered together these scattered, hungry and terrified people. The harsh climate and inaccessible landscape offered a perfect refuge for the emerging Basotho nation. Lesotho, or Basotholand as it was originally known, has always fiercely held on to its independence, and the most iconic emblem of Basotho culture is the colorful Basotho blanket, a piece of clothing that has since become synonymous with the identity of the country. This is a story of two remarkable women who each in her own way strives to keep the culture of blankets alive. In the bustling capital city of Maseru, a billboard advertises the most famous Basotho blanket, the Siana Marena. This high-quality blanket was originally meant for royalty only,
but is now worn across the country. The marketing campaigns of sole manufacturer Aranda Textiles make little distinction between wearing blankets in the city and wearing them in rural areas. The upmarket Pioneer Mall houses one of the main outlets for selling blankets in the city. The blanket parlor is run by Libuseng Titi, an entrepreneur, and herself the designer of many of the more popular Basotho blankets. Today, she is busy helping prospective clients. A blanket is an icon that differentiates Basotho from other nations. It is so valuable that every Mosotho would love to have at least one blanket in their possession. Today's customers are looking for blankets as wedding gifts. Blankets mark every important phase of life: pregnancy, birth, initiation, marriage, death, and mourning of lost ones. According to our culture, there is no ritual that can be performed if there's no new blanket. No, yana ki 920. Yana ki 88. Jwale ko bena. Ke ko boye nngwe ya dikobo tsa khala. Hobane ne ke koba tsa khala re ntse re le ka go tlisa dikobo tsa tsa khala di khutle. Ke ba kala mo go tlono fela ka hanna ke motho a Lesotho. To me, the blanket means Basotho. A monument in the center of Maseru, dedicated to Basotho soldiers who fought for Great Britain in the 2 world wars, attests to a long-standing relationship between the two countries. After threats from neighboring white settler states, King Moshoeshoe in 1868 formally requested Britain for help, and the country became a British protectorate until 1966. Moshoeshoe is supposed to have described the process as Queen Victoria spreading her blanket of protection over the Basotho nation. According to local legend, the first blanket was given to Moshoeshoe sometime in the 1870s by a British trader. The king started wearing it around his shoulders, like the indigenous groups of southern Africa had traditionally worn animal skins against the cold. Skins had, however, become harder to find. Needing protection in a chilly climate, Moshoeshoe's subjects soon imitated him, and the stamp of royal approval put the Lesotho tradition in motion. In the village of Semonkong, close to the majestic Maletsunyane Falls, a unique presentation is about to begin. Elizabeth Masetu, who works in a local tourist lodge, has become renowned for the so-called blanket presentations, which she offers to visitors in the area. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? We are fine. How are you? I'm well, thank you. You're welcome to Mama Sito's home. Okay. This is my presentation room. You can come in. Thank you. Today, a group made up mostly of local American Peace Corps workers has come to find out more about the history, uses, and meanings of the different Basotho blankets. Now you're welcome to
Mema Sito's house. This is where I'm living with my family. So the blanket you see here is more than 100 years. I got this blanket from my granny. This was her wedding gift. I am interested in my culture. I grew up interested and I wanted to be part of the cultural future. All blankets have the feminine side and the masculine side. Always dark color is for men. If I turn the blanket, the feminine side is more blue. I am a waitress in Simonkon Lodge. As the foreigners wanted to know about blankets, and that's where I volunteered to tell the people about blankets. That's how it happened that I have the blanket presentation. This is the blanket that my mom bought for me when I was sent to my home for my first born. They sent me while I was pregnant, and then after having a baby, they brought me back with this blanket. Blanket is needed in our culture at the beginning to the end of our lives. If you don't manage to have many blankets, it can just be one blanket, but a blanket should be there, no matter what. Basotho blankets come in 3 different classes, ranging from acrylic to the royal quality ones made of pure wool and cotton. Nearly all of Elizabeth's blankets are first-class ones, such as the Moshweshwe blanket, named after the founder king. This is his picture. In all 4 corners of the blanket, we have his picture. Yes. And in the middle of this blanket, Basotho shield is making English cross again. You see this design. The relationship between Britain and Lesotho is reflected in the Victoria England series of blankets, first released in 1897 to mark Queen Victoria's Diamond Jubilee. This is one of the Victoria England patterns. You can see the bombs. And in the middle of the blanket, you can see the cross of England. Are they still making like this pattern? Yes. Okay. It is still there in the shop. Okay. Yeah. The most popular Victoria England blanket is the Spitfire. It was introduced after the Basotho people had paid for 25 Spitfire planes that flew for the Royal Air Force during World War II. You can see we have bombs on the same pattern. And there's a propeller. You can see the Lancaster. There is wings. There's V for Victoria. So this is the Victoria England Spitfire. The so-called NZ, or Badges of the Brave blanket, depicts regimental badges from different parts of the British Empire. Springboks for South Africa. This is the anchor. We have the antelopes for Canada. And you can see the Royal Air Force in all 4 corners of blankets. And the Victoria England designed to welcome Christianity in Lesotho. The last one that I'm going to show you is Kharetsa. Kharetsa is the spiral aloe in the middle, and this pattern was designed in the year 2011 for celebrating King's birthday in Berea district. To be a Mosotho, I can say, is a very great pleasure to be Mosotho. Wherever you go, you have to know where you are coming from and where do you want to go. If you don't know who you are, it's like you are nothing. Lebusang stays in the west of Maseru with her 2 daughters and grandchild. Even though she lives in the city, she shares Elizabeth's belief. Her daughters, however, are not always as enthusiastic about blankets as their mother. That's an obsession. You design blankets, you own a lot. Your wardrobe is filled with blankets. I call that an obsession. I don't think so. It's because I'm a Mosotho. We don't like wearing them, but we wear them because it's our culture. Basotho people wear blankets, so we're Basotho. So we have to comply. There's no way you go like
go in town and you don't see anyone wearing a blanket, you'll definitely pick someone wearing a blanket. At the disco, it would be heavy. At a wedding function, at a funeral, yes, I would wear it. I don't find it uncomfortable. I just don't wear them often because I think we're more modernized now, so we don't really have to wear them often. It's a blanket made into a coat. It's convenient for me. So this one I can walk around in and... I don't like it. I'm from the old school, remember? I don't like it. Living not far from his mother in rural Lesotho, Elizabeth's son Seto is as passionate as she is about blankets. The reason why we wear blankets is we are with our culture every time. You carry blankets to office, you carry blankets to every situation. You need a blanket from birth to death, because after death, someone or people who are behind are mourning, wrapped with blankets. When you're born, you need blankets. So you need a blanket from stage 1 to 10 of your life. That is why we are always wearing our blankets in our culture. This is our legacy. It is not for old people only. Elizabeth arrives for her afternoon shift at the Semonkong Lodge. Blanket presentation is only found in Semonkong, and I'm the only one up to this far doing the blanket presentation. The shop at the reception sells local crafts and clothing to visitors, including the Semonkong blanket, with design elements taken from the region. There is a waterfall on the blanket. It's designed for Semonkong place. Elizabeth helps to prepare for the evening meal. Towards late afternoon, it starts raining. Seto needs to leave for his own home, but he first demonstrates how to fasten a blanket. You see, you take this left flip, you put it inside it, and you take this one here, you put it on top of it, then you find where the flip is inside it. It will come out and you make it and hold it with the pin, then you take the flip out. That is how you should wear a blanket. If it is raining for you, you can just take the head down and put the flip inside and make an umbrella for yourself, you see. That is how you can do it. You see? Yes. It's okay. Elizabeth takes a walk through Semonkong's small village square. She is wearing a karetsa blanket and does so with the flaps folded outwards, traditionally signifying that she is a married woman. In the square, many herders from the nearby mountains gather to meet friends and find rest. Unlike Basotho women who pin their blankets in the middle of the chest, the men knot or pin their blankets across the shoulder. Elizabeth uses the opportunity to engage with these young people about wearing blankets. I have started to approach the teachers at primary schools and at high schools, and I will do my best. They're looking after themselves. No one is looking after them. They are washing and cooking for them.
So you need to have a blanket with, even if it's hot, because you never know when the weather will change. This is what is called Mahulo, means pastures. It was designed in 2011 for celebrating King's birthday. You have to know the history behind each pattern and why is that pattern there and what happened in Lesotho. To lose your culture is losing your future, because you don't know where you are coming from and you don't know where you want to go. On her way back, Elizabeth comes across a group of young herdsmen playing traditional stick fighting. The Lesotho government hosts an event in honor of Bapedi King Tulare, who is visiting from neighboring South Africa. Elizabeth is invited in recognition of her work towards preserving Basotho culture. People have arrived in blankets of all designs and colors, but the Spitfire and Siana Marena designs dominate. Elizabeth and her companion are wearing the local Semonkong design. Once the performances are done, King Tulare and his family are symbolically presented with a Basotho hat and blanket. For Elizabeth, the cultural values of the Basotho are closely intertwined with moral and personal ones, such as cleanliness, hard work, and humility. Blankets, for example, can survive for many decades if looked after properly. Elizabeth only uses water and never soap to wash them, and takes great care with drying. Strips should be vertically to make it keeping the same size, and you only hang it after the water is out from the blanket. You cannot hang it after taking it out from the bath, because it can cause damage to the blanket. It can make your blanket sometimes shrinking and looking ugly. Her husband works for a Chinese businessman, and her son Taha, who is on holiday, tries to make some income by selling snacks. For Elizabeth, teaching about blankets is also linked to teaching good values in life. It's important to teach someone how to catch the fish than buying fish for him or for her. At home here, there's no job. Everyone is looking to get a job. Otherwise, you can be self-employment. That's how it works. I grew up very naughty in my family. I thought I was a boss. And when I grew up, I had an accident. I had a bed fracture, who took me a year on bed rest. And after that accident,
I changed my life. I understand life in a different way. She makes a fire to prepare boiled maize meal, known as pap, for her grandchild. I'm interested in younger people to advise them because I have seen from my mom that she was polite, she was kind to me, she couldn't shout me. The poor people are not expected to have anything good from them. But the heroes are from the poor families. That is how life goes. Back in Maseru, Libuseng goes to see one of her regular clients. South African people, Botswana, they don't want to buy blankets because they say they are very expensive. But with Basotho women, it doesn't matter the price. I think I have about 40 in the house, but different patterns, different colors. I bought this one for my husband. I have the powder blue one. That's for me. I normally prefer to buy 2 blankets, but with 2 colors, 2 different colors. So if we decide to wear them same time, that's no problem. Basotho people themselves are the most loyal owners and buyers of Basotho blankets. But in recent years, interest in the designs has spiked around the world, and the blankets have traveled far beyond their mountain roots. Southern African designers like Jason Story and Thabo Maketa have celebrated Basotho heritage in innovative ways. But when French designer Louis Vuitton also started using blanket designs, many people felt that it was now a form of cultural appropriation. When the massive Hollywood hit Black Panther featured Basotho blankets, it was also criticized for using them out of context. Libuseng, however, believes that the benefits outweigh the controversy. When the Black Panther movie came out, it was a good thing. Because a number of tourists that are coming from Europe, when they come to the shop, they want the blankets that were used in the Black Panther movie. And they will even tell you, this one was the one that was used, and this one and this one. So they are basically interested in that. That movie made our blankets more popular. My shop is, I consider it my third born, because it is so close to my heart that I consider it my child. It as well did not disappoint me in that I think when I retire, at least I'll be having something to fall back on. So this will be my baby. To carry your baby, the shawl can be used. Elizabeth finishes off her blanket presentation with a story of a young bride and mother setting off from the village. You are by yourself, going to the clinic. I am planning to upgrade this presentation. I have a dream about it. And then the baby will cry non-stop. You don't know what to do. Together with my children and my husband, we are planning to upgrade it. I think I need to do something that will stay longer, even if I'm not there anymore, that there will be people knowing about blanket presentation. I have to do something about it. You can see him, and you can just tell her that you love her, and now she slept. And when you arrive home, you give her to your husband, then to bed. The journey will be done.
And this is the end of our story. In Maseru, Libuseng and her daughters attend the wedding of one of her clients. Both the bride and groom are wearing the Siana Marena, the traditional wedding blanket, with the bride's flaps pointing inward. And for once, Libuseng's daughters are both wearing blankets in the traditional way. I've been looking around like to find whether there's anything that can be used to replace the blanket. Up till now, I haven't found any. In my personal view, the blankets will be with us indefinitely. As long as we continue having passion for the blankets, there is no way the blanket will die. kájọsọ tónílé tàlejò ẹ̀jẹ̀ àjọsọ kí gbogbo wa wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan ká sọ̀rọ̀ ká yọ kò mú òkun rẹ̀ lórí ètò lọ́sẹ̀ yìí. ṣé ẹ kúkú mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ láwùjọ là ń sọ ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ ajé ètò ẹ̀kọ́ tìlera tìrìnnà amúlùúdùn tèémọ́tẹ̀sìn ọgbà bàbá ṣe ń hú gbọ́ tó ń balẹ̀ gbà ńlá mú wá sétí gbọ́ àtọ́jú ìwòran yín lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ aago 11 àárọ̀ sí 12 ọ̀sán ọjọ́bọ̀ la sì ń pàdé lórí ètò kájọsọ ètò tatí wéré ń tèkúté ilé ètò tí kì í jẹ́ kété aráàlú ó di sáwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àwùjọ. Ẹ pàdé atọ́kùn àtàwọn àlejò lórí ètò lọ́sẹ̀ yìí kẹ́ ẹ tún gbọ́ tuntun kẹ́ ẹ mọ bó ṣe ń lọ kẹ́ ẹ gbálàyé ọ̀rọ̀ ká tún jọ wójútùú sáwọn ìṣòro tó ń fi àwùjọ wa lápè. Kájọsọ ọba gbogbo ètò.
Yeah, this Ingwe is still playing with his baby mother, like in the open, if anybody's interested. It's just me here. No, he's playing with the mother in the open in the short chani. There's a saddable stalk in the background, his mother colouring is crazy. Marabou.